Push habe ich gehört von meinem Nachbarn, weil er megamäßig am Vollgas geben will. Sind da nee. Das bin ich auch noch.
2,5 Meter über Wasser sitzt. Ja, aber das Verhältnis liegt und dann relativ hoch das Feld. Ja.
Das macht uns schon an, ey. Ich habe schon gedacht, dass ich hier was im Carbon-Kostüm kriege. Die habe ich ja.
Ja, aber das kann ich nicht. Wir haben auf der Weser 3 Knoten Strom, ja? Und dann ein Raumgang raus, ja? Und dann haben wir das Ding in die Strom, wir können das Schiff nur rückwärts. Da habe ich gedacht, wenn wir jetzt in den Stadion fahren, dann kommen wir nie wieder an. Also dann sind wir ja genau auf der Weser. Also auch nicht über unser aber der zweite Schlag. Muss man hier keine Backen verdrehen, doch.
Oder sind Ausnahmen, das heißt ja positiv. Ja, da ist dieser Klassenregatta 1, der ist noch nicht so richtig genau, der Missgunst da. Der Vorlege ist auf das jetzt.
Segel alle raus. Das meine ich auch. So, wie ist jetzt das hier? Das auch das. Ja, das hat mich das war echt ein zweites ja, das ist ja wirklich weit. Das Groß hat mich auch schon weggenommen, weil wir gehen auch rein. Dann gehen wir weg. Aber 2 Minuten. Ja, wir haben aber sehr wenig Welle. Oben rüber. Alle Wachen, das wäre ein bisschen Auf der Weg. Das wäre schön, da gehen wir richtig bei außen, ja. Da mit Kinaka richtig schön, ja. Da machen wir ab 12 Uhr, wenn wir da unten sind. aber das werden verschiedene Staaten machen. Das ist nur so außen genau. Das ist genauso, wenn man halt total das Wasser geht, schnibbelt ohne Ende. Wenn dann natürlich aufläuft, ist dann auch aber nicht aufläuft. Das ist okay. Das ist der schmale Grat. Og der er lyd på. Det er rigtig dejligt. Det lyder som om, at vi også kan brænde igennem her, ligesom den summen, der har været nede i havnen hele aftenen. Hjertelig velkommen alle sammen. Det er mig en stor fornøjelse at stå heroppe og se så mange glade sejlere. Man kan så spekulere på, hvordan forstår så alle de andre udlandske sejlere det, jeg siger. Men jeg kan forberede jer på, at jeg også har lavet min tale på tysk. Og det bliver sjovt. Som die deutsche Leute, ich sage erst in Dänisch, dann kommt die deutsche Sprache. Trotzdem 250 Segler von Deutschland in Svendborg hier zum Silverrudder segeln, das ist ganz, ganz schön. Okay, erst Dänisch, dann Deutsch. Ja. Jeg skal gøre det meget kort. Det er en mand af få ord. De kalder mig Lotte Heise nummer 2 med overskæg. Men trods det, så er der kun de 2 sider. Endnu en gang, hjertelig velkommen alle sammen. Det er Svendborg Amatørsejlklub. En meget, meget stor fornøjelse, at der er så stor opbakning til Silverrudder. Som stævnleder, så vil jeg egentlig gerne sige, hjertelig velkommen. Skal vi klappe af hinanden alle sammen? Sådan meget kort historisk, så for første gang, der blev der sejlet single-hand-sejlads rundt om Fyn. Det var i 2012. 15 skippere har taget udfordringen op. Dengang, der hed sejladsen Silverrudder, havets jernmand. Der er ikke noget, der er ændret. Det er det samme. Sejladsen blev kommet i stand ved, at bådenyt Morten Brandt kontaktede Svendborg Amatørsejlklub og spurgte, om det var noget, vi troede på. Der var i hvert fald 2, der troede på det. Det var Morten og jeg. Vi gik i gang, og vi er skudt på, der ville komme 6-7 sejlere. Det var dobbelt op, der kom 15. Der var heller ikke mange, som i 2012 troede på, at Silverrudder det skulle udvikle sig til at blive verdens største single-hand-sejlads. Lige netop også den internationale sejlsportsbegivenhed, som fik sat Svendborg by på verdenskortet. Ja, det internationale søkort. Ja, jeg tror egentlig, vi alle sammen, der sidder her, vi kan næsten ikke fatte det, at det er gået så stærkt.
Det er også en opgave, som der er trukket nogle søm ud af frivilligheden. Vi har brugt rigtig, rigtig mange ressourcer. Ikke bare på grund af sejlklubben. Vi har givet rigtig meget energi, men vi vil også gerne gøre det bedste, og vi prøver at gøre det bedste. Og jeg skal garantere for, at de erfaringer, vi laver i år, dem tager vi med til næste år, så det bliver bare endnu bedre. Vi vil så gerne flytte tilfredse til at blive begejstret. Det er vores DNA. Ved over 400 tilmeldte både, der er Silverrudder, rent faktisk også den distancekapsejlads i Danmark, som der er den største, når vi tæller antal både, men det er faktisk også den største, når vi snakker internationalt, i det, at vi har repræsentation af 11 nationer. Det har jo givet vores kassebeholdning en udfordring i det, vi må ud og købe endnu flere flag. Svendborg Amatørsejlerklub ville ikke kunne have løftet Silverrudder op på det niveau, at det er i dag, uden at vi har haft et bredt netværk. Vi har så mange frivillige, der brænder for det her. Og så kan man sige, hvad får de ud af det? Jamen, de får ud af at være med af et fællesskab. De får en oplevelse, og de er med til at bruge til sejlsporten op til vores allesammens gavn. Sådan der også nogen, som står på kajen, altså det jeg kalder landkrabber, at der måske kunne få lyst til at tage ud og sejle. Det må egentlig være vores mission med sådan et stort arrangement. Der skal jo komme nogen efter os, der begynder at blive lidt mod i toppen. Vi kunne ikke have lavet det uden, at vi har haft vores samarbejdspartnere, vores sponsorer, jamen alle dem, der støtter bagved. Det vil være helt umuligt. Og personligt har det givet mig så meget energi, at der bare har været ja. Det er næsten ligegyldigt, hvad jeg har spurgt om. Så har de sagt, at vi støtter op. Det er det, der gør sjov at være frivillig. Men uanset hvilken bidrag, at man bringer, så kunne det ikke lade sig gøre, hvis ikke vi havde sejlerne. Og jeg vil takke jer rigtig meget, at I slutter op. Vi ser også, at der er mange gengangere, og vi håber også, at I kommer igen til næste år, til næste år, til næste år. Vi er i hvert fald nede i sejlklubben fuldstændig klar til at tage imod jer, og vi håber på, at I vil nyde opholdet i Svendborg. Det er verdens største kapsejlads, men det skulle også gerne være den største fest for sejlere, sådan at vi også hygger os. Da jeg talte med vores leverandører, hvor de begyndte at snakke tingene op, så sagde jeg, prøv at spekulere på, at Silverrudder skal være i festivalniveau. Vi skal have det sjovt, vi skal have det dejligt, uden en masse regler, og så skal vi opføre os ordentligt, og så håber jeg egentlig, at I passer godt på jer selv. Det sidste, jeg vil sige på dansk, det er, at jeg glæder mig fuldstændig vildt til i morgen tidlig, når vi skal ud og starte ude i Lystbåhavn. Jeg vil opfordre jer rigtig, rigtig meget til at passe godt på jer selv. Husk, vi sejler efter søvejsregler. Det er ikke de første 5 minutter i starten, der er afgørende for, om man vinder. For hvem vinder? Alle vinder, hvis man kommer rundt. Jeg vil ønske alle sammen her på dansk en god tur. Og så vil jeg også opfordre jer til at huske, at I har solcreme. Og så pas godt på jer selv. Det var de ord til danskerne, der er her i hvert fald. Tak fordi I lyttede. Så kommer der lige en meddelelse på dansk, og den kommer op til tysk bagefter. Det er, at vi har stadigvæk rigtig mange tracker liggende, der ikke er afhentet. Vi er over 400 både. Der ligger mange inde på blinker endnu. Og hvis det er, at I er klar over, at der ligger nogen nede i havnen, der ikke er mærket af med et startnummer, lige præcis der kan I se, om vi har afhentet de her tracker, så skal I opfordre dem til at komme op og hente dem. Vi har altså ikke døgnåbent i bureauet. Så husk, hvis I går ned i havnen, I ser en, der ligger uden startnummer, så er det altså godt nok ved at være tiden. Vi åbner igen i morgen tidligt, og der er morgenkaffe kl. 6. Nu kommer en stor udfordring. Jeg er rigtig god til tysk, det har jeg ry for. Navnlig med ekko. Jeg har også valgt at afkorte min tale en lille smule på tysk, i det kun fylder 8 sider.
Liebe Deutsche, herzlich willkommen allesamt. Oh. Dieser Weg kennt mich. Mein Name ist Ole Ingemann und ich bin Eventmanager für Silverrudder 2016. SWA. Also, ich freue mich, Ihnen alle hier in Svendborg zu sehen. Versteht ihr alles, ja? Ja. Und hoffe, dass wir eine gute und gemütliche Regatta bekommen mit gutem Wind und viel Sonne. Ja. Das erste Einhandrennen für Fühnen war im Jahr 2012, als Böms in Skipper der Herausforderung annahm. Korrekt, ja? Damals heißt die Regatta Silverrudder, Ironman des Meeres, und es waren ausschließlich dänische Boote, die teilnahmen. So ist es nicht mehr. Ganz gut. Es waren nur wenige, die im Jahr 2012 daran glaubten, dass sich Silverrudder zum weltweit großen Einhandregatta einwickeln würde. Ja, wir hätten das gedacht. Ja, versteht ihr alles, ja. Liebe Deutsche, mit über 400 gemeldeten Boote heute ist Silverrudder das Streckenrennen mit die internationalen Feld. Ja, das ist ganz klar. Das ist jemals in der Geschichte dänische Distanzrennen gebeten hat. Das versteht ihr nicht, aber das ist ganz sicher. Über die Hälfte der Segler stammt aus 10 verschiedenen Nationen. Das ist nur 11. Das ist ein bisschen mehr als die 10. Die größte Gruppe sind die deutschen Segler. Wir sind sehr geehrt. Es ist gut, dass wir so viele deutsche Segler als mehr bei 260 begeisterten Teilnehmern. Das ist schön. Wir geben alles in Deutschland Platz. Ohne unsere Partner, Sponsor und vielen Freiwilligen wäre es nicht möglich gewesen, Silverrudder auf diesem hohen Niveau zu halten. Das ist auch ganz sicher. Und auch ohne alles diese Segler. Abgesehen davon haben Sie alle einen großen Anteil daran, dass Silverrudder der größte Regatta der Welt für Einhandssegler und zum einem Jagdereignis geworden ist. Das verstehe ich auch nicht, aber das steht ja. Von dem man in ganz Europa spricht, das weiß ich. Silverrudder, man kennt es über alles in Europa und auch in England. England heißt es ja. Dafür Ihnen alles herzlich Dank. Noch einmal vielen Dank, dass Sie alle hier sind und viel Spaß die nächsten Tage und Fühlen. Viel Glück und dann sage ich auf in Deutsch und erinnern Sonnenschulz. Ja, das war alles. Ja. Herzlich willkommen. Ich habe auch diesen Mitzeilen hier zu die Deutsche und dann eine Bitte. Wir haben immer noch Trackers, die noch nicht abgeholt sind. Kennt ihr einige davon? Dann bitte die Segler hierhin zum dem Meeting Point schicken. Versteht ihr das, ja? Wir wollen gern alles mithaben morgen früh, ja? Vielen Dank. Das war alles.
Det virker jo det her normalt, så plejer jeg godt at kan tale sådan en forsamling op på ganske få mennesker, omkring de 400. Men jeg er også blevet toastmaster her selvfølgelig. Vi har en gæst som en samarbejdspartner, en rigtig væsentlig samarbejdspartner. Det er Svendborg Event. Uden dem kunne vi heller ikke bringe det her igennem. De har været henne og boostet en masse liv i alt det, der skal ske, når de sejler derude. Og det er eventchef, og det er Anja H., som vil komme op og sige et par ord. Skal vi ikke klappe hende op på scenen? Den er på radioen. Ja. Tak. A very welcome to all of you. I can't see anybody, but I know you're there. I was standing there and looking at you. As a part of the organization team, it's a great pleasure to welcome you all. You are so many, and I'm so pleased to see that. I'd like to welcome you to the competition, and not at least to this beautiful sea area around southern Denmark. It's also called the South Funen Archipelago. I hope you have been looking forward to this event just as much as we have. Thank you. And I hope that you're having a good time already. It looks like that, and it sounds like that when I go around. That's very nice. We have done our very best to prepare for your arriving, and we have been looking so much forward to see the harbor be filled up with all your beautiful boats. It's a great sight. Thank you for that. Svendborg has become a real sailing mecca, where races meet from all over Europe and actually from all over the world. We can see that today as well. The water around Svendborg are highly suited for yacht races, and all the very, very clever yacht clubs are very suited for yacht races. And as a result of that, South Funen has managed to beat Monaco and Saint-Tropez to become the host of the Star World Championship next year. I hope you all come back and watch it. It's going to be a great show. Thank you. So the South Funen Archipelago is a world-class archipelago, as we have told ourselves for many years. But not just for yacht racing. Therefore, I hope you will find the opportunity to come back without any timekeepers and on your own pace. I know Silverrudder is a competition of very great prestige, and that you will be very focused during the race. But please, promise me, you will take time to look around and enjoy the beautiful surrounding all around the route and the very, very special nature we have. Just a month ago, I participated in a similar competition. Or maybe not similar, but it was a sailing event and a sailing competition, and it was around Fyn. I was on a 120-year-old schooner, and I'm very proud to say that we managed to get around, and it only took us a week. I hope you all beat me on that one tomorrow. Those of you who are strong enough to handle your boat in one hand and a camera in the other one, you would be blessed with pictures you can take home to your friends and family, so they either regret they were not here, or they beg you for taking them back to here. We hope so. In Svendborg, there's always something going on. From the harbor, you can reach it all by foot. We have the largest food market in the Nordic region. We have open-air concerts. We have a great film festival.
And each week we have several live concerts all year round in all the many, many music venues in this town. So, said in very, very few words, there is plenty of reasons to come back to Svendborg with your family next time, and we will love to welcome you. So now, just from me, please enjoy the race. Take very, very good care of yourself and your ships, and remember we do this for fun. Don't take any chances. At sea, security for both vessels and people is always the main priority. Thank you. Jeg har lige brug for et billede, hvis I alle sammen rejser jer op, så kan vi smide den ud i cyberspace. Vi har en kleine Foto aufgestattet von einem Augenblick. Nur 1 Minute. Ja, komm dann. Ja, komm ab. Ja. Und dann klappt wir an. Som der har tænkt en masse tanker, og der vil jeg gå ned og prøve at se, om jeg kan styre slidesene, hvor ens med det, at Jan Bo Jørgensen kan fortælle noget om, and it is in English. Tak, og velkommen til Skippermødet. Det officielle stævnesprog, det er engelsk, så den egentlige gennemgang vil foregå på engelsk. Hvis der er ønsker om det, så kan der selvfølgelig stilles spørgsmål på skandinavisk, og det vil blive besvaret på dansk, og eventuelt oversat så til engelsk for det bredere publikum. So, herzlich willkommen zum Skipperbriefing Silverrudder 2016. Also da die offizielle Regattasprache Englisch ist, wird das alles eigentlich auf Englisch vorgeführt, aber nachher gibt es die Möglichkeit, auch Fragen auf Deutsch zu stellen, und wir werden uns bemühen, das auch auf Deutsch zu beantworten. Eventuell auf Englisch umzustellen, für so alle zu verstehen. Augenblick. Well, hearty welcome to Skipper Briefing Silverrudder 2016. Before we really set off, I need to ask if we have got present start number 293. I cannot see you, but are you there? Yeah, you should go to the reception desk and change your tacker to number 423. If you do that right away, please. So, okay. Yeah. Yes. Yeah, det er fint. So, for the starts tomorrow, well, as Ole said, as you have read in the sailing instructions, the international rules for prevention of collision at sea are the rules for the race.
And of course, when you approach the starting area, you are many ships on a narrow area, so it really calls for attention, good seamanship, a very good lookout. Again, as Anja said, take care. It's 135 nautical miles around Funen. Better give a little way at the start rather than get damaged. Damaged ship, damaged crew, that's damage to the race. We had an example last year, a couple of examples last year, one which grounded just across here, less than half a nautical mile, and the race was over, so take care. So this is important. You are not allowed to enter the starting area until 5 minutes up to your start. That's what it really says. Before 5 minutes up to your start, you shall keep away from the starting area. We'll have a slide demonstrating what the starting area is. There's a slide demonstrating how to approach the starting area. We have got ferry, you have many boats. We have got ferry traffic in the Svendborg zone. Ferry just calls across here. And the jury will be present, so if rules are broken, then they will be able to punish you. Yeah. Yeah. Don't. So. Could we take them after? Yeah. So this is the area. You've got the starting line between the round marina of Svendborg and the breakwater just across Svendborg Sund at Vindeby. And this is the example for starting eastbound. This is a difficult one, so to speak, where you are recommended to follow the green line, keep port side of the Svendborg Sund, because keeping port side, you will be out of the route for the ferries. There will be ferries coming, there will be ferries sailing, so at least during your approach to the starting and the preparation area, you won't cross the ferry routes. If you decide to go starboard side, then you will cross the ferry routes, so pay extra attention. And you've got demonstrated what is the starting zone and the preparation zone, and as said, you are not allowed to enter the starting zone until 5 minutes up to your start. Okay. Of course, you are allowed to pass the start, because otherwise nobody can start. Vi kører lige tilbage. Nej. Ja, okay. Ja, okay. Så videre. Sorry. Ja. So for the Svendborg Sund, you have been one of your handouts was a special chart for the Svendborg Sund Bridge, where a couple of groups of artificial reefs have been constructed. A group on the northern part of the bridge, a group on the southern part of the bridge, and each group is marked by 4 yellow marker buoys at each corner of these groups of artificial reefs as a restricted area. And as there are no marks for the whole course, these marks are not part of the marking as well for the race. Again, the course is governed, of course, by the statutes, safety regulations, and basic for the whole is the international regulations for prevention of collision at sea.
Yeah, well, if you don't fulfill the rules and regulations, that will result in a disqualification. So, these sailing instructions and the statutes are available. The sailing instructions are available in Danish and English language. The statutes are available in Danish, German and English language. And it's always the English version that takes precedence. So changes, well, not even, changes. This is information more or less to the information board. Start number 328, you will find that on the information board later on. Start number 328 was entered as a J109 in group keelboat large, is changed to a J88 and reallocated to keelboat small 2. A new participant has turned up. For some reason, his entry had not arrived, disappeared in cyberspace. I don't know how. But a new participant, start number 426 under multi-hull large. Then there is a discrepancy between the statutes and the sailing instructions. Somebody pointed that out. Had we seen, it wouldn't have been there, of course. According to the sailing instructions, multi-hull small are defined as boats between 15 and 28 feet. The statutes say multi-hull small between 15 and 30 feet. The statutes, they are the rules. Yeah. So, well, the disclaimer you'll find everywhere. Everything is on own risk, without responsibility for the Svendborg Amatørsejlads. So, many boats, but there's room for everybody. We have got, well, we hope, of course, and you will have a safe trip. But anyway, we have formed a safety group. From your trackers, you will be monitored all the way around Funen. We'll be manning this safety group 24 hours a day until the last boat is finished. If anything comes up, if you want any sort of assistance, so you can call this number. You can store it in your mobile phone. If we, during our monitoring of your sailing around, get suspicious, has somebody fallen asleep? Has something happened on board? This looks strange. You may have a call from us. I have to stress that if you call for assistance, at a certain stage, of course, this assistance may result in your withdrawal of the race. We cannot guide you when you are on your own. We cannot guide you sailing wise, but some sort of assistance can be rendered. If you get at the final stage where it's a mayday, then it's the skipper who has got to call for mayday. We cannot do that unless we get a report that the skipper has fallen overboard, the boat is continuing on its own unmanned or something. But as a basic rule, it's the skipper who decides this is a mayday situation. So, when you arrive back, please try to allocate your boat, park your boat in the area where you arrive, to which you were allocated when you arrived, just in order to keep everything so in a reasonable way and manner. Sailing direction. I have been told to inform you that tomorrow morning,
from the signal station, the red flag will fly so that you will have fueling on your port side. So, Ole. Ja, vi tager det helt roligt. We are so easy and relaxed. It's only tomorrow, so all we have got to say is have a nice trip. And then we have to ask if you have any questions. And we had some questions. You were the first one. Of course you are allowed to pass through. This is, well, how to express, but not one. You have to go through, and once you are through, you shouldn't go back until up to 5 minutes before your race, your start. But keep to the sides, yeah. Procedures might be on radio as well. Will the start procedure be on radio? No, there will be no countdown. That's what you're asking. I'm not talking about countdown. I'm talking about the shooting and the 4 minutes before. It was impossible to hear last year. It was very windy last year, and last year it was said that it would be transmitted on radio this year. So I'm asking again. Yes. Will start procedure be transmitted on radio, and if so, which channel? It will not, I'm told. It's the flags. You have to watch the flags. I cannot see if anybody is raising his hand. Yeah. It's possible to give official time. I have a time on my handy, on my mobile, and I don't know which time you use. Hello? Yeah, well, it's the radio managed clock you get all over Europe, which is the time. Okay, thank you. So anybody else, I can't see hardly anything. Yeah. Otherwise, I'll be found in the reception area for quite some time. So if any questions come up, feel free. Will there be an official VHF channel, which will be monitored by the race committee? No. Nothing else. Well, can only wish you a nice and pleasant trip. Have a couple of very nice good days. Ja, den er ikke på, jo. Ja, men det var egentlig skippermødet. Men vi har også en eller anden her i forbindelse med skippermødet, som der egentlig er overstået. Så det jeg fortæller jer om, det er så ikke skippermødet, som det kunne have været skippermødet, men det er det så ikke længere. Det forstod jeg godt. Der ligger rundt omkring på bordene, der ligger der så nogle aktivitetskalender og andet. Det kan I bruge til jeres pårørende, som der forhåbentlig har fyldt alle hotellerne op i Svendborg. I kan selv kigge i dem, for der sker rigtig meget. Det næste, der sker nu her, det er, at vi har også en forening, der hedder Skandinavisk Sikkerhedsforening, og Jan Møller ville egentlig gerne lige fortælle lidt omkring det. Og det vil sige, at vi er nu færdige med selve skippermødet. Hvis der er nogen, der
vil ned og have tørret sejl eller have rækket op i øjen, så I er velkommen til det. Men det her, det er super vigtigt og interessant information for simpelthen-sejlere. Velkommen til, Jan. Du er på podiet heroppe. Du er en af de to, der har sejlet verden rundt alene. Så du kan jo sikkert fortælle noget. Hjertelig velkommen. Okay. Could I have the slides, please? Okay. For those of you that feel that this is a very nice trip, for those of you that feel I've done it a number of times and now I know how to sail around Finland, there's another challenge for you. We actually tested it this year. Around Denmark, single hand, and we were 22 boats starting, and 16 made it through. Imagine 646 nautical miles around the beautiful waters of Denmark. Imagine boats from about 30 feet to about 50 feet. It's a flexible size, but with stricter safety rules than we see here in Silverrudder, for the simple reason that we are sailing more offshore and very close to commercial trafficking. The legs are more or less a Silverrudder. The stopovers are a running clock of 8 hours. The challenge is to get up and race again. To go to sleep, get up, race again. And when you get down here, you're pretty tired. We had a very, very nice group this year with sailors from Denmark, from Germany, and we also had contestants from Sweden that didn't make the start line though, but I know Anders is planning on coming next year. When you see a person with this jacket on, it is his mark of honor. It is basically a token that he has finalized or finished in the Round Denmark race. And I would urge you, if you have the ambition to take place, to participate in that race, to talk to one of us. The race is an invitational. Kan vi have det næste billede? And all these guys were invited. And what we did was that we gave them this red jacket on just before the start. And we said, this jacket is waiting for you when you get back, with your name on it. And if you don't get back, there's no jacket for you. So I know there's a few people around here, no names mentioned, Eugen, but that are craving for this jacket. Next picture. And it's not just fun and games. We also try to take safety very seriously. So we had a safety course that involved that we were swimming with our vests. We had mandatory AIS transponder. There was a strong focus on boat safety, on skipper experience. One of the requirements is that the skipper has participated and finished the Silverrudder. It is an invitational, so the project or the process is that you apply with an application that tells us something about who you are, what you've done, why you think this is great, and then we will invite you, hopefully. Obviously, there is a limitation on how many boats we can be because we are in the high season,
We are starting in the first week of July, so the 30th of June is the starting from Silverrudder in just close to Copenhagen. So next slide, please. Yes, please. The boats participating this year were a very diverse group. We had a mini, Morten Borgacki from Germany is waving there. We had a Halberg Rasi 37 with the furling main and a doghouse, which we envied him very much. Seascape 27, family sailing boats, a diverse group. And the idea of this race is not to only take the finest, newest boats, it is to allow us also with older boats to participate, but the safety has to be paramount. That's that list. As said, 16 finished, 16 got their jackets with names on, and there's some unfinished business. The race management will be divided. The race management will be sailing, some of them, and some will be ashore. We will have tracking, we will have a press call, and we will have the race organized under Danish Handicap DH. So we are looking forward to a great race. The notice of race will be ready in end November this year. The main sponsor is Quantum Sales, and the main club that is arranging it together with Scandinavisk Sailing Single-Hand Forening is Royal Danish Yacht Club. So we have all the primary players in place. So please come, join us, have fun. I think every of the red jackets that you will meet will talk to you into the context of it's been a great race, it's a fantastic experience, you get some great friends, and your boat is better afterwards, and you are better afterwards. Thank you very much, and have a great race. Enjoy the evening.
Baron.